Right, okay. Let's discuss file reading, writing. Right, text files and binary files. අපි කතා කරා file වර්ග දෙකක් තියෙනවා. There are two kinds of files, text files and binary files. Text files කියලා කියන්නේ text editor එක. If the file can be opened using a text editor, we call that text file. Binary file කියලා කියන්නේ හරි binary file කියලා කියන්නේ images, Word, Excel, PowerPoint වගේ files ගත්තම අපි වල කියනවා binary files කියලා. ඒතර text and binary files both මේ අපි කතා කරා කොහොමද ඒවා යන්නේ කියලා. text files කොහොමද යන්නේ, binary files කොහොමද යන්නේ. We discuss about both. Right. එතකොට the next thing is reading and writing files. I said that there are a lot of file modes. There are read, write, append. Read, write, append කියලා mode තුනක් තියෙනවා. read එකෙන් කියවන්න විතරයි. write එකෙන් ලියන්න. එතකොට append එකෙන් අගට එකතු කරන්න. write just මේකේ අන්තික විශේෂත්වයක් තියෙනවා. write will create a new file. write එකෙන් හදලා නැත්නම් ඒක new file එකක් හදනවා. write will create a new file if file is not there. Append will add to the end. Right, append will add to the end. Then append එකක් අපි open කරොත් නැති file එකකට මේ වගේ අපි ගමු ITLE එක taking a file new save as January 19 programmer එතකොට මම නැති ෆයිල් එකක් ඕපන් කරන්න හදනවා. F1 සමානයි open නැති ෆයිල් එකක්. හරි මෙතන නැති ෆයිල් එකක් hello world.txt. ඒ ෆයිල් එක නැහැ. I'm trying to read it. මේක read කරන්න try කරනවා මේ ෆයිල් එක නැහැ. When I run this, what will happen? It will give an error saying here no such file or directory. But in the other hand, අපි ඒකම try කරමු read mode එකෙන්. So write mode එකෙන්. write mode එකෙන් open කරොත් file එක නෑ දැන්. But when you run this, what will happen? It will create the file. So silent, no errors. And when you go and see in the documents, you can see hello world.txt. The file will be there. I'm going to delete that now, right? Next, I'm going to open that same file in append mode. Then append mode එකෙන් බලමු අපි. append mode එකෙන් file එකක් නැතිකොට එතකොටත් මොකද වෙන්නේ? You can see the file will be created. ඒ file එක හැදෙනවා. ඒතර append or write mode පාවිච්චි කරොත් file එක නැත්තම් file එකක් හැදෙනවා. append or write mode එකේදී file එක නැත්තම් file එකක් හැදෙනවා. හරි. ඊළඟට right B එක ඉන්නේ binary වෙලදී. හරි. එතකොට plus එකක් එනවා නම් එකෙක් කියන්නේ read write දෙකම කරන්න පුළුවන් කියලා. plus එකක් එනවා නම්. ඔය වගේ තියෙනවා මේ IO errors එන විදිහ තියලා තියෙනවා. read එකේදී විතරයි input output errors එන්නේ file නැත්තම්. මේ read එකේදී විතරයි file නැත්තම් input output errors එන්නේ. Okay, let's go to the next one. So අපි discuss කරා file path එක අපිට දෙන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ ෆයිල් පාත් එක අපිට දෙන්න පුළුවන් එක්ක ඇබ්සොලියුට් නැත්නම් රිලේටිව්. මම ඔයගොල්ලන්ට නෝට් එක එවලා තියෙනවා දරුවනේ. නෝට් එක මම එව්වා ඔයාලට PDF එකක් විදිහට හම්බුණාද? Did you receive the note? Hello? No sir. Yes sir. Okay. Excuse me sir. Yes. ඔකුතේ කලින් කරපු notes නොත් දෙනවද? කලින් කරපු notes කියලා කිව්ව මට තේරුන්නේ නැහැ. ටීන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අපි කරපු ටික දීලා තියෙනවා. කලින් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? 50යි 71 නඳුන්ගේද? නම්බර එක
මට දාලා තියෙන link එක එවන්න කියලා. කවුද? 077-340-5071. Whose number is this? Is it Varshavi? Is it yours? Yeah. All right. Okay. chat එක දාන්න බලන්න. මොකද්ද පුතේ? chat එකට දාන්න පුළුවන්ද? chat එකට. මොකද්ද note එකද? note එකද පුතේ? number එක. හරි. number එක මේවා කරගත්තා. confirm කරගත්තා. Varshavi. Right, okay. Varshavi, you are not in the group? Group එකේ නැද්ද? Okay, you have another number. Yeah, right? මගේ ෂෝට් ඉන්නේ. Okay. Okay, added your number. Right, okay. So we discuss about that and we have given the note. හරි අපි note එක දීලා තියෙනවා. කලින් note කියලා කියෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? මට ඒක තේරුනේ නැහැ. මොකද අපි කලින් note කියන්නේ මේ discuss කරපු ඔක්කොම ටික දීලා තියෙන්නේ. Up to file handling ඔක්කොම දීලා තියෙන්නේ. මොනවද නැත්තේ වාට? page 53ක note එකක් තියෙනවා file handling උත් එක්ක. repetition file handling part එක නෑ. ඒ ටික මම දාන්න. file handling part එක මම දාන්න. නඳුන් නෑ කියපු මොකද්ද කියලා කිව්වොත් මට එවන්න පුළුවන්. හරි, okay. So file handling part is not there. ඒක repetition වෙනකම් මම හිතන්නේ note එක තියෙනවා. repetition වෙනකම් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරන්න මේ note එක ගන්න. එතකොට print out එකක් හරි දා ගන්න පුළුවන්. ඒක කොහොම ටික තියෙනවා. Up to repetition. The remaining things I will send today. අනිත් ටික මම අද එවන්න. Okay. Right. Let's come to the next part. So for reading, there are different methods. For reading file, there are different methods. Did we write this note today? Did we write these 4 methods of reading? Hello? I need your answer, Pute. I hope no. Right, okay. So please write down this. So there are 4 methods. For reading a file, there are 4 methods. The method number 1 is, right, you read everything. And method number 2, you read line by line. Method number 3, you read all the lines. And method number 4, right, you need 1 line at a time. So these are the 4 methods of reading. Reading everything, reading line by line, reading, you can read limited amount of lines, you can read all the lines. So these are the 4 methods of reading a file. Okay, so please write down that. I'm going to cut this and write down the heading, reading a file. 4 methods. I'm giving a short note. Number 1, read everything. Number 2, read line by line. Number 3, read limited, or read a line at a time. The 4th one is read all lines. To a list. Okay, so these are the 4 methods. You can see with the comments I have added that, and the further readings are further writing is also given. So please write down this. Read in a file. These are the 4 methods. ඒකත් ලියලා මේ examples ටික ඊළඟට අපි කරලා බලමු. කරලා බලලා ලියන්න. හරි අමදි කවුද ෂා කර අමදිද නෑ සර්.
හරි අමති එක ෂෙයා කරන්න ස්ක්‍රීන් එක හරි ඉස්සෙල්ලාම දැන් මම දුන්න කෝඩ් එක එක පේස්ට් කරන්න කොපි පේස්ට් කරගන්න ඒක දැන් පේලි වලට කඩා ගන්න print f එකෙන් ඊළඟ පේලිය නෙන්නේ නෑ f සමානයි f එකෙන් පස්සේ ඊළඟ පේලිය f එකෙන්ම ඉන්නේ ඊළඟ පේලිය වැරදි print එක බලන්නකෝ පුතේ වාට දැන් මතක නෑනේ print එක කියන්නේ අලුත් line එක ඊළඟට f එකෙන් අලුත් එකක් ඔව් ඊළඟට answer එක කියන්නේ අලුත් එකක් කො answer එක තව එකක් තියෙනවා open එකෙන් පස්සේ පේලි හතරටම තියෙන්නේ එතනින් ඔව් ඒ හරිය නෙමෙයි answer එක පටන් ගන්න තැන අලුත් line එකක් හරි දැන් ඕක run කරන්නකෝ save කරලා run කරන්න please save it and run it හරි දැන් run කරාම අනිවාර්යෙන් error එකක් එයි ඇයි ඔය error එක එන්නේ why that error is there what's the reason ෆයිල් එකක් නැති නිසා ෆයිල් එකක් නැහැ ඒක තේරෙනවනේ ෆයිල් එක නැති හින්දා තමයි error එක එන්නේ පුතේ කොහෙද වා save කරලා තියෙන ඔය document එක වා save කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ path එකේ බලන්න C වල users වල මේ app data local programs python අම්මේ දිග තැනක save කරලා තියෙනවා කමන්න යන්නකෝ දැන් ඔතන දිග path එක automatically save වෙන තැන නේද save කරන්නේ ඒකයි ඔය දිග path එක චර දිග දැන් මේ path එකට යන්න ඕනවා documents වලද වෙන තැනක save කරන්න දාලා නෑ ඔයා අතන්ට යන්න ඒක හොයාගන්නත් දැනගන්න එපා තියෙන තැන නේද ෆයිල් එක size එක reduce කරගෙන යන්නේ දිග path එකක් දැන් ඒක කොපි කරලා පේස්ට් කරන්න අර කොපි කරලා පේස්ට් කරා හරි කොපි කරලා පේස්ට් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි හරිනේ එතනින් දෙන්න නැති ටර්මිනල් එකේ පෙන්නනවද බලන්න ටර්මිනල් එකේ පෙන්නනවද බලන්න රන් වෙන තැන උතන නෙවෙයි ටර්මිනල් එකේ Python shell එකේ Python shell එකට යන අනිත් window එක shell එක කියන්නේ දවස් ගාණක් ඇවිල්ලා නැහැ වගේ ඔය තියෙන්නේ restart කියලා ඔය path එක පෙන්නන්නේ ඒකෙන් copy කරගන්න නැත්නම් මෙතනත් path එක තියෙනවා එතනින් copy කරත් කමන්නේ කොහෙන් හරි ෆයිල් එකට එනකම් එපා ෆෝල්ඩර් එකට එනකම් ගන්න ෆයිල් එකට එනකම් ගත්තොත් ආයෙ ඔය ෆයිල් එක රන් වෙන්න ගන්න ඒක copy කරලා search එකේ නෙවෙයි address bar එකේ paste කරන්න ඕනේ paste කරන්න enter කරන්න හරි ඔය තියෙන දැන් ඔතන තමයි ආගේ ෆයිල් එක save වෙලා තියෙනවද ෆයිල් එක ඔය තියෙන්නේ හරි ඒක ඕපන් කරන්න ඒව මුකුත් කරන්න එපා ඔතන තව අලුත් text file එකක් හදන්න දැන් empty තැනක right click කරලා new text file එකක් හදන්න ඒකේ නම දාන්න අර def1.txt def1 ඒක නේද අපි හදපු ෆයිල් එක def1 deb1 තියෙන පුතේ deb1 sorry deb1 ෆයිල් එකේ නම හරියටම එන්න ඕනේ අර හදපු ෆයිල් එකේ නම හරි enter කරන්න දැන් මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරලා ඔකේ මොන හරි ලියන්න පේලි කීපයක් ඔයාගේ නමයි grade එකයි medium එකයි හරි කමන්න ලියන්න you can write your name grade and medium හරි දැන් run කරන්න පුතේ අර ෆයිල් එක
හරි දැන් ඔක රීඩ් වෙනවනේ. right ඔයා ෆයිල් එක කො f close එක දාලා තියෙන තැන වැරදි. ඒක ඔක close කරන්න. terminal එක close කරන්න පුතේ. file close එක enter කරලා දාන්න. enter කරන්න. හරි. answer no close. හරි. දැන් හරි දැන් ඔක්කොම lines ටික තියෙනවා. now you can do the other works. දැන් තේරුණාද ඉතුරු ටික කරන්න ඕන හැටි? ඔව් other සර්. right okay please do that now. අනිත් ටික කරන්න දැන් මම අනිත් codes ටික කියලා දුන්නා. ඒ ටික බලාගෙන කරන්න. now you saw that his code Nadun's code. The problem is this. එකපාරක් read කරාට පස්සේ පුතේ file එක read වෙලා යටටම එනවා. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්න ඕන? We have to close the file and open the file again. So that is the reason. එකයි නදුන්ගේ code එකේ දෙවෙනියව තුන්වෙනියව වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. After reading the first one, you have to close the file and then open the file again and open it again. Then only it will work. That's the reason. හරි. ඒකයි මම කිව්වේ ඔයාලා කරන්න ඕන. කරනකොට තමයි practically errors තේරෙන්නේ. Right. Now run it and see. දැන් දෙකක් වැඩ කරයි මම. හරි ඔය පළවෙනි එක හරිනේ. First method is okay and second method is also running. Okay. හරි. දැන් ඔය විදිහට ඊටු ටික කරන්න. Others who have done that, can you share? Who's going to share next? I'll give 3 minutes, right? Only 3 minutes. Do that and finish it. විනාඩි 3ක් දෙන්නම් ඉක්මනට කරන්න අනිත් අය කරලා නැති අය. ඔක්කොම හතරම කරන්න ඕනේ. Yeah. Copy it and paste it. Paste it one more time. Right. Okay. So you need that method 2. Second one you need to edit as method 2. Here. Please edit method 1 and then method 2. Because you are going to print the method 2. Method 2, what did I explain in method 2? Method 2, I said reading line by line. Okay, opening this line is correct. This line is correct. Now what? Now reading එක මකන්නේ line එක ඕන නෑ. එහෙම නෙමෙයි අපි කරන්නේ යන්නේ. අපි කරන්නේ for loop එකක් දානවා. ඒක උඩේවත් මැකෙයි ඔය දැන් ඔය තියෙන විදිහට. උඩේවත් select කරලා තියෙනවා. Okay. Erase that line. Then type erase one more time. Just a space. Then for L in file. For line in file or for any variable. You can write that. Write it put there. For loop. Then any variable name space any variable name. Pakkare variable එක නමක් දාගන්න. For space any variable name, let's say for k in then the file name f. Okay, in f, because file that you have open is f. Enter, press enter, then what? Print k, print within bracket k. Okay, the print answer is not needed. Print answer only. Print answer is not needed. You can erase that. Right, now run it and see. Run කරලා බලන්න. Run it and see. Others also දැන් අනිත් අයත් දැන් ඒගොල්ලන්ගේ එකට එනකන් ඉන්න එපා. මේ ටික කරමු අනිත් අයත්. හරි. Okay, now you can see the method 2 is working. අර එකම දේ method 2 can you see additional space is coming. Additional space එකක් එනවා. dog කියලා space එකක්, cat කියලා line එකක්. ඒකට හේතුව තමයි අර කොහොමත් මේ new line එකනේ වා type කරලා තියෙන්නේ. print එකේනොත් new line එකක් එනවා. Then what you can do, put a comma after k.
k එකට පස්සේ කමා එකක් දාන්න. no not there, print k එකේ. k එකට පස්සේ කමා එකක් දාලා ඔයාලා දන්නවා line එකේ මේ නෑ k වරහන් ඇතුලේ within brackets. Then you know how to end with space. End සමානයි කියලා you can put space. End equal සමාන ලකුණ දාලා quotation open කරලා close කරන්න. Quotation open කරලා close කරන්න. Open and close the quotation. Empty quotation. නිකම්ම quotation, double quotes. So you should know the keyboard, Pute. You don't know what is quotation. That's the problem. So always you should know the basics. Quotation. No, just open and close the quotation at the end. At the end. End ekata passe. Just open and close the quotation. Because it is empty. No need to go to the next line. You are asking to terminate with empty. Empty character. Empty character means no character. Run it now. Run it now. තේරෙන විදිහට ඔයගොල්ලෝ codes හරියට අල්ලගෙන නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ screens වලින්ම තමයි කරවන්න වෙන්නේ. Now you can see it's not giving any additional lines. Can you understand that or not? Pute, can you understand? Did you understand that? Others, can you reply? I think you are not correct in your microphone, seems. No, don't stop. It is not over. It is not yet over. You have to copy and paste another time. Finish it, Pute. වැඩක් කරාම කිවර කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒකේ එතනින් හරි කියලා ඉන්න එපා. Right, okay. Copy and paste it again. That's what I said. Either way, I will finish this. So you have to finish this and go to the next activity. Otherwise, what will happen? You always try to look at the screen and then just ignore that. Okay, now what? The next is, so what is the third method that I have given? So if you can remember, the third method that I have given is what? Refer to the note. Go to the note, refer to it and see it. I have just given another one. So for k in range something, or for any range loop. Range means like you know how many lines to be read. You want to limit that. So now give the for loop. Now change it for it's okay to have k in range. Right, now k in range පුතේ note එක ලියාගත්තේ නැද්ද? ඒක ඊළඟ දේ. මමට ඔයගේ දේවල් ගොඩ note වෙලා තියෙනවා. So because I was working with a lot of students, sometimes I have seen this. Some students are not writing the note. They are taking the screenshot. So නදුනුත් කරලා තිබ්බේ ඒක. note එක ලියන්න ගිහම ඒ time එක අරගෙන screenshot එකක් ගහලා දැසේ ලියන්න නැතුව ඉන්නවා. බලන්න. එහෙම කළාද ඔයා note එක ලියලා තියෙනවද? ලියලා තියෙනවා නම් එතනට යන්න. කමන්න print screen එකක් ගත්තත් දැන් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැනේ. screenshots තමයි ඔයගොල්ලෝ දාගන්න. ඕක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? When you put screenshots, what will happen? You always think note will be there. Note එක එතන තියෙයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. But you are not putting effort. පුතේ education වලදී in education you have to put some effort. Effort එකක් දාන්න ඕන. Effort එක අඩු වෙන තරමට අපේ ඔළුවට යන ප්‍රමාණය අඩුයි. What I see is you all give lightweight. Lazy ක්‍රම තියෙනවනේ. එහෙනම් ඔයාලා කීයටවත් ලියනවා කියන එක අපි කියන්නේ ඇයි? ටීචර් කෙනෙක් විදියට, ගුරුවරයෙක් විදියට ලියනවා කියන එක කියන්නේ ඒකෙන් ළමයාගේ ඔළුවට දෙයක් යනවා. ලියනවා හෝ ටයිප් කරනවා කියන එකෙන්. හැබැයි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහුවට ඔළුවට කිසිම දෙයක් යන්නේ නැහැ පුතේ. ඕක තමයි ඊළඟ හේතුව ඔයගලන්ට ඔක ඔළුවට යන්නේ නැති වෙන්නේ. Because you are not writing. එතකොට ඔය bad මේ ඔය ප්‍රැක්ටිස් එක ආයෙ කරන්න බෑ. දැනට කරලා තිබ්බට කමක් නැහැ. හැබැයි ආයෙ කරන්න එපා.
හරි කරන්නේ තුන්වෙනි එක දැන් note එක බලාගෙන හරි කරන්න screenshot එක බලාගෙන හරි. Look at the screenshot and do that. No other way, no? Method 1 is okay. Method 2, end එක. Method 2 you have to put end equal blank. Otherwise it will give spaces. දැන් අනිත් එක්කෙනාට කියප එක අහන් හිටියේ නැද්ද? end equal blank කියලා දෙන්න. You end equal blank. Diliru. No, inside that, yes, end equal blank. Otherwise it's not end equal. It's adding additional lines. Third method is okay. Read line. How many lines? 2 lines will be read. Run it. If you increase the number of lines, then the number of lines that just put 3 lines. Okay, run it again. Put it. I run. Method 1 is okay. Method 2 is okay. Method 3, right? Fourth one. Fourth one, you need to do that. Okay, I want to see others also. Fourth එක කරලා නැහැ. Third එක කරලා තියෙනවා. අනිත් අය තව කවුද? Nadun okay. Diliru, I think. Amadi හරිද? Amadi, did you share? Amadi. Yes, Amadi. Okay. First one is okay. Second one is okay. Other thing. Third one, fourth one. Sorry. Method 4 Method 4 Fendi. Okay, so this is okay, and method 4 you need to do. Yeah. Method 4 karan. Method 4 hamoma karan. Come on, time එක ගන්න පුතේ. Take your time and do that. Otherwise, it will not be. So this now let's see these reading methods. So reading method 1, reading everything. So you can say, let's say method number 1, print method 1, and the result is, you can say, if print everything. Print f1 dot read. Everything will be printed, and f1 need to be closed because to the next read. When you read and finish this, the file cursor will go to the end. When you read, the file cursor will move like this. What a pain, cursor එක move වෙනවා. When you're reading line by line, it's moving down and stop at the end. That's why we have to close and open it again. Otherwise, it will try to read from that point, and by that point, the file is over. නැත්නම් I read කරන්න try කරද්දි පල්ලයට ඇවිල්ලා point එක යට තියෙන. එතකොට ඉවරයි. Therefore, it will not be read. Okay, let me run this, and you can see it's reading. It's printed. Not readable. So what is that? Hello world is not there, so that's the reason. So let's. Hello world cannot be read because you have to open its read mode, and let's run it. And yes, now you can see it's reading. The file is empty, and that's the reason for not giving the output. Hello world, let's type something. Hi, good evening. Dasun, Nilanjana. How are you? Okay, this is what I need to read. Save it, and let's run this now. Run module. Okay. The second method, you have to read line by line. For line in F1, print line. This method will read line by line, and
that will add additional space. To avoid that, we can add end equal asterisk, because print will also add space. මේ line එකෙත් කොහොමත් end එකක් තියෙනවා, print එකෙනුත් end එකක් එනවා. ඒතර end දෙකක් එනවා. print එකෙන් එන end එකයි line එකෙන් එන end එකයි දෙකක් තියෙනවා. So let's run that and you can see this result. Okay. The third one. Method 3. You can say for k in range, let's say you want to read 3 lines, you can say print f1 dot read line. That will read 1 line at a time up to 3 lines. So it's will print here Dasun Nilanjana 3 lines. So method 3 need to be printed. So let's add new line to the beginning. මුලට new line එකක් දාලා new line දෙකක් දැම්මත් කමන්නේ ඉඩ තියාගන්න. මොකද මෙතනදී end කරපු හින්දා ඉඩ නැහැ. එහෙනම් new line දෙකක් දාගෙන ඉමු. ඒක ගොඩේ එනවා. Now you can see method 3 hi good evening නම් Dasun මෙතනත් අපිට පුළුවන් end කරන්න with space. Method 4. Method 4 read lines. Read lines. Let's say list or my list equal f1 dot read lines. ඔක්කොම lines read කරන්න කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙහෙම 4k in range 3 ඕන එකක් නැත්නම් 4k in range length of my list එක දක්වා අපිට මේ list එකේ element එක print කරගන්න පුළුවන්. list එකේ element අපිට ගන්න පුළුවන් my list වල okay in range නේ kth element. Let's save this, run this, and you can see it's also printing 4 lines. මොකද end එක දක්වා. ඒතකොට මේක list එකක තියෙන. ඒ කියන්නේ මම මේ list එක print කරොත් මම print කරොත් my list එක ඒ my list එක ඇතුලේ තමයි අර ටික තියෙන්නේ දැන්. If I print the my list, you can see here in the my list එකේ list element විදියට තමයි මේවා තියෙන්නේ. Okay, now you know 4 methods of reading and writing also we learn. Reading, writing, then dekama igena gatta. So what I need to do using this, actually next day you will I will give one day maybe one day to do the work. මේ ඕගොල්ලන්ට මම වයිවා ටයිම් එකක් දැම්මේ නෑනේ. ඔයගොල්ලෝ කරාද practical එක? Have you done the practical, individual practical? Amadi? Individual මම yes or no? No. No. හරි. හේතුව ඔයාලා මේක කරන්නේ නදුත් කරාද? No sir. Right. හරි. මම එහෙමනොත් ලබන සතියේ ඔයගොල්ලන්ට වයිවා ටයිම් එකක් දාන්නම්. Basically, right, that is not complete viva, small viva session. හරි. ඒතර 1 by 1 තමයි මම ගන්නෙ. ඒකෙදි මම බලන්නේ, ඒ කියන්නේ ඔක්කොම join වෙන්න එපා ලබන සතිය දෙකට පන්තියට. ඒ වෙනුවට මම time ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා 5 දෙනාට time 5ක්. I'll give 5 times and then you can present your work. What you have to do is you have to do an exercise. I think mama එක දුන්නා නේද question එක? Have I given it? Yes or no? No sir. No. Okay. Then I'll give that as a question. Right. Here it is. Please write down the question. ඊට කලින් මේ practical එකක් තියාගෙන ඉන්න. If you need, you can take a screenshot. ඔයගොල්ලෝ ලියන්නේ නැහැ නේ, මම බොරු වෙලාවක් නෙදී. Take a screenshot and remember that. Okay. Here it is. Please write down the question. Input 10 marks of students for 3 subjects. Again, taking screenshots name. Come on, screenshots gun. Have I make a karan? So here you have the code also. Code එකක් තියෙනවා. ඒතර code එකත් එක්කම දීලා තියෙනවා. Marks enter කරන්න ඕන විදියක් දීලා තියෙනවා. මේක කරන්න. Right? So take a screenshot and do that. Okay, the question is input marks for 10 students. Students la 10ක maths, English, IT marks ගන්නලු. Right? Then calculate the total average of each student and store all information.
store කරන්නයි තියෙන්නේ. So your system then ඔයාලගේ system එකක් හදන එක ඒක මේ question එක නෙවෙයි. This is just to insert නේ. එතකොට in your system I'll write that as addition. This is the assignment. මේකට තමයි y එක තියෙන්නේ. මේ කොටසට නෙවෙයි y එක තියෙන්නේ. So today I'll finish little early, then you have enough time to work with this, right? So this is the assignment there. This is actually the foundation to the assignment. Again, marks 10 enter kar assignment. Okay, create a Python program to add records, delete records, and search records by modifying the above code, the below code, modifying the code. So that is the assignment. For that assignment, I'm going to give you a Viva session. So be careful. මේටික කරාට Viva එකට මදි. This is not enough. You have to finish that add in record, delete in record, and search in records. ඒ කියන්නේ මේකේ අගට add කරන්න ඕන, delete කරන්න ඕන, ඒ වගේම search කරන්න ඕන. Okay, I'll give you small idea now. Take a screenshot of this. Make a screenshot එකක් දාගන්න. And I'm going to give you small idea about this. Okay, the first is this one or the code. I'm going to copy and paste it. It's easy. File, new. Theme, programmer, assignment, 1.python. Okay, then I'm running this. So it will ask 10 numbers, right? Student marks.csv, write mode, the student name, maths, IT, English, එක 10 පාරක් කරනවා here in range 10, and then calculating the total and average and writing this. I have done last week also. Make a So let me run this and enter this 10 marks. From the marks 10 enter කරන්න යන්නේ. First I'm going to write Amadi, maths marks, English marks, science marks, IT marks. Then we share. Oh, wrong. I have to insert again. So when something wrong happen, I can't cancel. That is the nature of this application, right? So those things you need to develop in future. Let's run it again. Still 10, not the higher can write 10. Okay, 10 marks. Marks the higher can typically. This program is to enter 10 marks. Let's go and see the
file now. Within student marks, I'm going to open this now. Okay, you can see. Yes, a final lekani. This is halfway, right? My final lekani final question එක මම දුන්නා ගිය සතියේ. My final question එක. So Nadun has sent the final question. You can just take this one. My mama highlight කරන එක ගන්න. This is the final question. So this is intermediate assignment, right? මේකම තමයි final එක කරවන්න තියෙන්නේ. හරි මේකම තමයි final එක කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි පළවෙනි එකේදී බලන්නේ in the first one we are going to check. In the first one we are going to check whether you are familiar with, right? In the first one. So please take a screenshot of this. So question 3. So the first one we are going to check your familiarity and the modification should be done and the final should be created. Final එක create කරනවා අවසානයේ. දැන් මේක තමයි හැදෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. එතකොට maths English marks total and average. හරි ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඕන? අලුත් records add කරන්න ඕන. එතකොට system එකක් විදිහට මේක දෙන්න ඕන. නිකම්ම නෙවෙයි. දැන් මේ තියෙන්නේ මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? Create new file. අපි දාමු def create and add කියලා දාන්න. ඔය තමයි create and add කියන function එක. ඒතර තව function එකක් තියෙන්න ඕන def add new records. add new records කියලා function එකක් තියෙන්න ඕන. එතකොට මම මෙතනදී අහනවා input එකක් විදියට f සමානයි input enter the name of file. Right, enter the name of file. File එකේ නම අහනවා. File එකේ නම තමයි studentmarks.csv. ඊට පස්සේ මම මේ file එක open කරන්න ඕන මොන mode එකෙන්ද? I have to open this mode in append. Append mode එකෙන් open කරාම මේක යන්නේ last line එකට. Sorry, not right, sorry. I have to open the file in append mode. Then it will be automatic because adding new records ne the append mode taking any last line eකට. So I have to open this file. Right, open the file. Maybe file name no need to ask. You can directly open the file and ask to append. When you append in records, you can do something like this. So when you append in records, let's add another function. Or you can add like this one. This part. වීවා සෙෂන් එක යන කොටද ඔක හදන්න ඕනේ. නෑ ඔයාලා හදාගෙන ඉන්න. වයිවා සෙෂන් එකේදී බලනවා හදපු ටික. මම මේ එකකට උදව් කරනවා විතරයි. Appending is this. Appending is you can enter the name and all these things. Then you can ask. Okay, then. So if you have more records, you have to ask a question after the end. Question. The question is input. Do you need to add more records? Do you need to add more records? If Q equal Y, you have to give either Y or N. If Q equal to Y, if somebody gave Y, you have to add new records again. You have to close the file here, right? Let's say fn.close. Close the file. And why you are calling that add new records again? If that answer is why, you have to call this again. If not, no need to call it again. Okay, this is how the appending happens.
Now, in the main program, you have to ask print. Welcome to the marks system. Print. So this is what expected. To create a file, press 1. To add new records, press 2 and enter. Okay, it's giving some instructions. Question again. Input. Do you need to, or what? Select action, or you can say select action. Select an action. So it can be 1 or, so then if qt equal to 1, then you have to call which function? Create an add function. Elif qt is equal to 2, you have to call the second one, add new records. Else, you have to say print invalid operation. Let's say by to, maybe by or go to the beginning. So whatever. So that you have to decide. Okay, let's run the file now. Let's run the file now. So initially it's asking, okay, welcome to the mark system. To create a file, press 1 and enter. To add new records, press 2. I need to add records. So I'm pressing 2. Asking my name, I'm putting the name as Nirosh. Enter the maths marks, English marks and science marks. So do you need to add more records? Yes, I need to add one more record. I'm putting yes. Enter the name, Nimesha. Do you need to add more records? No, I don't want. I'm putting no, so it's ND. Understood how the system should work? Hari, wow, karane ne the you have done that, no? ෆයිනල් එකට එකක් හද හද ඉද්දී ඒක හැදුවේ දෙවෙනියට දාපු Hari, අපි viva එකේදී බලමු. It's okay, we'll check with the viva. Otherwise, others will try to copy the same, no? So others must do is it as their own. තමන්ගේ own එකක් විදිහට කරන්න. Okay, see that now you can see how, and we have to check whether the marks entered or not. Check the level. Aluk mark exam me avilla thina Nirosh Nimesha. Aluk record dekak then. Similar to that, now that is not the only thing, right? You have to, what you have to do? Either create and add thiyena. Add new records thiyena. Display records thiyena. Search records thiyena. Search and update. Search kala update karanna thiyena. Abi balamu kochchara puluwanda kiyala. Okay, so take a screenshot. So I would like you to practice this. Mata balanna ona atharaම ඕගොල්ලෝ කරන විදිහ. Therefore next day I'll put the viva session. And next day I'll put the viva session. So do this and come. It's okay if you couldn't do that, and that doesn't mean that you don't have to come. කරන ටිකත් අරගෙන එන්න. මේ ටික හරි කරන්න පුළුවන්. At least you can do this part also. ඒ කරන ටික අරගෙන එන්න. එතකොට අපි check කරලා බලමු viva එකේදී කොහොමද මේක final assignment එකකට improve කරන්න කියලා. Okay, then I'm going to stop with this for today. See you all next week with the viva session, right? Initial viva session, initial assignment viva. Thank you, sir. Do this, right? Do this and